bẹ̀ wọ́n dáadáa. Àwọn ni Ọlọ́run fi ṣe gàrí tíra mi ní àárọ̀ tí mo fi débí báyìí pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ the branch missioner too. Àwọn náà facilitate ẹ̀ kọ́lọ̀ ń wà pẹ̀lú wọn, kọ́lọ̀ máa gbé ẹ̀sìn Islam ga through àwọn náà. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán wálẹ̀ láéláé inshallah because láti ra àmúmá. So when I got here, tí mo discover wípé àwọn January born ni. Alájà said, àdè mọ̀ pé ọmọ January nìyí o. Wípé but àdè ní káwọn ọmọ January bí kán wọ one color wa. Mo ní Allahu Akbar. Let me have my jacket. That is my one color jacket. So, alhamdulillah, nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ni wípé inú wa tó bá mọ́ dáadáa, then a máa bá gbogbo àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ètò Ọlọ́run náà lọ. Nǹkan tí mi rí nìyẹn o, I may be wrong, but I discovered that at least my journey here today ó lọ pẹ̀lú nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe ní branch. So alhamdulillah, Rabbil Alamin. Fortunately for now, èmi ni desk officer UK. So and that's one of the reasons I'm here. And ó wá dàbí wípé mo máa darapọ̀ mọ́ branch láti jọ́sìn ju bó ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí o, but ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Ọlọ́run á ṣe ní ọ̀rùn fún wa. I'm here representing NOSFAT headquarters, and I'm also here to also ensure compliance as much as possible. In as much as we understand and we appreciate the peculiarity of environment tí a wà yìí, but inú wa dùn wípé at least àwọn èèyàn wa ní pẹ̀lú bí environment ṣe stringent tó a sì fẹ́ bá Ọlọ́run dòwò pọ̀. I realize wípé without God we can't get it done, we can't have it. So inú mi dùn púpọ̀, mo dẹ̀ kí gbogbo wa kú oríire wípé a fi ẹ̀sìn Islam sílẹ̀. Ẹ̀sìn Islam náà wá gbé wa o. Gbogbo wa la máa kórè òkò délé lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa wọ̀n wá ní ṣe ti wọn lọ́tọ̀. Gbogbo ìlàkàkà wa sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn Islam kò ní já sásán. Inshallah bi Qudrati Rahman. Looking at this environment, when I walked in, I was also happy that at least àwọn èèyàn wa and that's it alone, because this what we have there must have been your efforts àti agbára Ọlọ́run, because God made it possible. But then ẹ tiraka ẹ dẹ̀ gbìyànjú náà ni Ọlọ́run ṣe jẹ́ kó ṣeé ṣe. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run á tí wọ́n máa fún yín ṣe. Wọ́n yá máa ròkè lágbára Ọlọ́run. Kò wá ní sú yín, kò ní rẹ̀. Ọlọ́dá haúlà wọlá kò wáta ìlà bìlà ìlà ìlà àbí. Mo máa rọ̀ wá wípé kí àjọ torí Ọlọ́run. Ṣé mo wípé láìsí orí, there is no leg and you cannot have the body. So what it means is that being a branch of NOSFAT, of course, only between NOSFAT ṣiṣẹ́ wá. So kí a má wá gbàgbé orísun yẹn in whatever we are doing. We want feedbacks. We want your contribution as much as possible, and that is why we have the zonal structure. That okay, if there is that zonal intermediary, it is also to enhance cooperation among branches and groups to streamline as much as possible our structure, and also to make it easy for us to synchronize, governance as far as NOSFAT is concerned, because nobody envisaged the explosion of branches that we have. So it became very, very problematic, okay, to actually regulate. And that is one of the reasons, the stakeholders, they sat down and looked at modalities of having as much as control, regulation of traditions, structures, and what should happen, okay, all NOSFAT branches, so that, it will meet the mission and vision of NOSFAT. So, and that's why we have the zonal structure. So, please, I am imploring us, I'm pleading that we should
make it and allow it to work. It will be better for all of us. And then we will know that we have one identity that we are promoting, which is our dear NOSFAT society. Kò dẹ̀ ní lọ́lẹ̀ lágbára Ọlọ́run láíláí. Òkè ló máa lọ. Nítorí wípé kí ni díìnì ní Islam là ń promote. Díìnì ní Islam là ń ṣe. A fi ń wá ojú rere Ọlọ́run ni. So that is why we must do it the way it should be done. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Ọlọ́run á ràn wá ṣe o. The branch executive now, this is to you, please. We are also imploring and pleading with you that our Tankara contributions, we all know what it is for. It's for, we all know, our Fountain University development. It's a developmental fund. I tell you, when we became, and when we took over the leadership of NOSFAT, it was a crisis time for us. The university, the license of the university was almost withdrawn. So the executive had to be running, we had to put heads together and look for what we can do because we didn't meet the criteria. But license, they said, okay, within 4 years, which was provisional, we should have moved the university up to this extent. And we also said that, okay, maybe 2 years after, so structures would have been on ground. But we could not meet up with what we said, what was on paper. So it became obvious that we were not doing it right. And then our license was threatened. So please, if we have over 300 branches, and with that, we still cannot meet up and put up the necessary structure. That is our legacy for our children, and the generations yet unborn. And I recall, our Fountain University is the first Muslim university that we have in Nigeria. There are so many universities that are Christian-based that have sprung up after ours. So we should please be encouraged to salvage that legacy as much as possible. Please. I'm imploring us. It's our legacy and we should just uphold it. And I know that if it works out well, someday we will be very proud that we had contributed, to the upliftment of that university, to the survival and its stronghold, inshallah. And our reward is not only on this earth, it's also with Allah. And we'll get it in the hereafter, inshallah. Then also, we are planning the 21st anniversary celebration. 21 years, we call it 21 years anniversary celebration of NASFAT. Yes, the flag was unveiled on the 17th of February 2016 at our headquarters in Nigeria. I want to believe that we have heard about it, and if we have not, well, I don't know who to blame for that. But I know that the chairman cannot pretend, yes, the chairman cannot pretend not to have heard this. And it is expected that, we should all be flagging it, and be wallowing in it, and be celebrating it, because we all use the badge, we all use that name, NOSFAT. We're happy to be here. So if we are celebrating 21 years anniversary of our existence, then we should be happy, we should all be into it. So, the executive members of Thames Med Woolish. Yes, I give you, yes, it's not, yes, Woolish, Woolish, okay? We'll get there. So, it's on to you now, please. We want all our NOSFAT branches and groups to partake. We don't want anybody to be left out of this celebration. As I speak with you, when the zones, the flag was unveiled, the zones were given their flags, okay? I collected that of the UK, and I also have the flags for UK branches here with me. And the groups, the zones now went to the branches, that are under there, and they are unveiling and flagging it up. We launched stickers, there are billboards.
Okay? So if we say, and just say and Shetolong, I'm happy we celebrate. This is part of our celebration, and it's part of our call. So we should identify with it, please. So let's just fall in and be part of it. And as much as so it's expected that when the flags are given to us, each branch should just have it, you know, in the branch. Yes. Then also the Isaac of UK will be inaugurated on February 20th and 21. Yes. So I'm also imploring us to also be part of that program. As part of the program, on February 20th, we are going to have induction program, okay, for the branch executives in UK. And the whole idea of this is also to promote that oneness, stance or not, because we want to worship the same way like we have been doing, but we also want our structure to be the same. We want to speak with one voice. We want us to manage our affairs the same way, so that the person will just fall in and be happy to be here, that, oh, it's like I'm at home. Then anywhere, no. Anywhere in the world, it should be the same. We should speak with one voice. So that's the whole idea. And in your 20 and 21 that make up National Executive Council of NOSFAT cannot do it alone. And that is why we are seeking everybody's support. That these are the things, these are our ideas, these are some of the things that we want to achieve, and we believe will move NOSFAT forward, and everybody will love it at the end of the day. So we seek your support and reality in this, and as we all fall in, I know that we won't regret it, and inshallah, Allah will reward us and fill our cups to the brim. It will overflow, inshallah, inshallah. So, the missioner, the deputy missioner, yes. Am I right? Yeah, you are. Am I? You are. There are so deputies, Abi? But he is a deputy. Okay, very well. Alhamdulillah. The deputy missioner spoke my mind, and you are very smart. I just wanted to walk in like an observer and look at what is going on, and then be part of the congregation. And that was exactly what happened anyway, because missioner don't want me, Alájà Abusari náà tọ́mọ̀ pé mo ń bọ̀ bí báyìí. Àwọn náà ò tètè dé. Bí ìwà lèmi àti mo ti ẹ̀gbá tí ìríra rí. But so àmọ́ra, but wọ́n tètè dé. So nìkan tó mọ̀ mí bí báyìí náà ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Tàjọ kọ́kọ́ débí, tàjọ ṣílẹ̀kùn, tàjọ arrange gbogbo everywhere. So alhamdulillah, what am I saying in essence? And alas, when it was around 12:30, everywhere is full. Àwọn náà mọ̀ wípé Ọlọ́run máa jẹ́ kó easy fún gbogbo wa. A lè máa kéré oko délé. But ṣé mọ̀, uneasy lie the head that wears the crown, especially for our officers in this branch. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Báwọn officials ọ̀bá ètèdè, àwọn ọmọ ọ̀jọ́ ń kọ́. Then àwọn ọmọ ọjọ́ máa ní excuse àní missioner ò tètè dé, so kò sẹ́ni tó máa conduct àsàlátù. So mo fẹ́ rọ̀ wá, mo dẹ̀ ń bẹ̀ wá ẹjọ́, anything that is bothering at all is bothering well. Ọlọ́run á jẹ́ kó rọrùn ju báyìí lọ fún wa. But àwọn ọjọ́ tá a bá ti make up mind wa wípé à ń bọ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká tètè ká dé bí ká ṣe nǹkan tá a máa ṣe. Ọlọ́run máa gbà fún wa bí bá a ṣe ṣe lọ. Àsìkò yẹn ní ìlọ́po Ọlọ́run máa fi san fún wa.
ọlá láhàólà wọlá kò sẹ́ni tó bá ẹni ọlọ́run dòwò pọ̀ tó ń pàdánù kò sí. It's a promise of Allah to us. So, and he never renege. He doesn't renege. So ẹjọ́ mo rọ̀ wá ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe o. Branch yá máa lọ sókè dáadáa o. Gbogbo nǹkan á máa rọrùn fún wa inshallah bí tóbi láti rẹ̀ fún wa mọ́. Ọlá láhàólà wàlá kò wátá ìlà àbílà ìlà ilẹ̀ àdín. Ìbá ní kí n fi flag yẹn hàn wá but in transit ló wà. So ti máa lọ tún báyìí nísìnyí kó má jẹ́ wípé tẹ́yìn náà bá rí àwọn ẹ máa rí o. Òun náà ní pé tí má ti fi wọ̀nyẹn máa ti capture ẹ̀ sí. Ó yẹ gbé kí n mọ̀ bóyá the real thing ni. Stop with it. Oh, the end of that. So that is the power of communication. Yes, alhamdulillah, so chairman, you know, correct. Yes, he has proven to me that he's correct. Alhamdulillah, we thank Allah for today. Ìtorí wípé bí a ṣe rò kọ́nà ló ṣe ń lọ kọ́nà tí wàá lọ bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wá fílẹ̀ kó kakọ̀tà kẹ́mẹ̀. For the tax officer to be aware that the branch you are in is a place setter. It's the first, it's premise of interparents. It's the first among equals ever. And that was happening today. This was not planned for today. It's not within our program, but alhamdulillah, it's happening today. And people don't know about it. We are all about share, but the JP, I want your more elementary. Gbogbo àwọn tó bá wà nínú WhatsApp àwọn ti Isaac àwọn ti inshallah ta'ala gẹ́gẹ́ bí àwọn doctor wa ṣe sọ perhaps you might not know her. She's a PhD holder. She's a lecturer at University of Lagos also. So you know that. So if that is not said in the introduction, she's not a medical doctor, but she's a doctor that has a PhD in her area of specialization. This will be the second time that I meet in life. We met first in Kings, I suppose. So the second time I meet Lily, but you want to communicate with Lily. I want to branch you. It will be a very great pleasure to meet you again. Alhamdulillah. Ọlọ́run jọ̀wọ́ náà bẹ Ọlọ́run ọba fún nǹkan náà Ọlọ́run bàbá yẹn kó pẹ́ kó jì kọ́lọ́ kó ṣe rọrùn ọlọ́run àfọwọ́ta iná àtẹ́yìnà bísímílà iná àtọ́yìnà kọ́lẹ́kọ́sá fọ́sọ́lẹ́ ní rọ́bíkà wọ́n ní iná ṣàníyàtọ̀ àwọn alábìkà. Wọ́n ti wá wá náà wọ́n ti dé síwájú tí wọ́n wá láti Gilliam. Àwọn á pè mí pé àwọn fẹ́ wọ ọkọ̀ láti Gilliam, wọ́n á fi Gilliam Ṣátàn ó dàbí wọ́n fi àdó máa súnmọ́ Gilliam. So mo contact wọ́n fi àgbẹ̀ alẹ́ nìkan o mo ti sọ gbọ́ àṣírí yẹn pé báyìí báyìí ó ṣòfin lásán báyìí ni so báyìí kọ́ máa ṣírí branch wa bu àṣírí branch wa ọ̀nà ẹ wá ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa fún wa alhamdulillah àwọn náà rí pé ẹ bẹ́ ṣe ń wọ̀ fún ẹ̀ ń wo sí lẹ́gbẹ́ ṣe ń já sí epo gbọ́n oníwẹ̀ we are the first in UK and Ireland abiṣẹ́ rọ́ọ̀nù doctor so branch wa is always first among equals bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí àpọ̀jù báyìí lọ. We had a very big hall that look, but unfortunately there was an incident that happened that Allah said we should just live there for the reason best known to him. We are here today and we have also a very lofty project in the pipeline. Inshallah, we launch it to get our own knocks. Inshallah. And I thought along that Takara was better. I'm saying this, Jamal is not supporting me. And she's going to immediately, whatever I see here is going to Lagos straight. She's very powerful in Lagos. Now, so Walimawa. Àti parí sọ́sọ́ àwọn àpàdé yìí fàtí yìí ẹni báyìí dé sọ́tò fàtí ìlú Quran wàláì
but you will use it Tabaraka and the Quran. Please know that also. We are intending to have an organized committee. There will be a great one that will include all the elect executives, including the chief missioner, that will come here and do the walima for us, inshallah. Know that we are getting there. So we got a lot of things that we are doing, and I pay you know more that we pay kó lè dá náà la ṣe pẹ́ dé bọ́dẹ̀ ṣe máa ń lé ojúmọ́ kán nìyẹn máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ṣáà máa fi wá dá tẹ́lẹ̀ wá sí ibà máa ń fún wa tó bí aago kan máa lágbo mọ́kànlá kẹ́ wá yẹn máa ṣe rọrùn fún wa ní àpapọ̀ náà wọ́n bá wa sọ náà bó ṣe rí nìyẹn wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìtàkàrà wa is very important àti sọ́kọ́ tó dé náà ìpè fọ́ńtẹ́ yunifásitì ló wà fún wọ́n jẹ́ wo bill tí wọ́n ṣe ń ta sẹ́yìn last year 2,000 plus last year and when you convert that tí gbogbo branch bá ṣe 2,000 plus is something it's over 3 million in naira terms so we did our best in that regards wọ́n fi receipt wọ̀ mí it's about 2,200 something so it's a great achievement. Owó ta ní ìdílé for all other branches to replicate it and it will be something. Ọlọ́wọ́n bá a ti máa ṣe lérò fún wa náà. And now we go make personal donation náà apart from the takara itself. Tí wọ́n sanwó directly sí policy mission àgbẹ̀ wọn gbà yẹn I know 1 or 2 people. So every one buy into it and there are other projects every one or 2 buy into like building a department and what have you and the structure. Ọlọ́wọ́n ṣe rọrùn fún wa inshallah. We are aware of all that. A kò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni pé ẹ wá sí ibà ilé yìí. Èyí tẹ wá wá ọjọ́ ṣẹ́ ni fún wa. Ani Quran ta máa ṣe yìí la máa ṣe Quran àwọn ọmọ wa tó máa ṣe birthday àwọn tó máa ṣe presentation fún wa so màá fẹ́ kẹ́ jókòó tọ́ba wa ṣe gbogbo ẹ̀ tán copy program yìí ni wọ́n send ẹ̀ sí kó lè dínkù torí gbogbo ẹ̀ ló wà recorded ẹ bá wa send ẹ̀ lọ sí kù ṣùgbọ́n wọn náà pick a rock in twenty àgbọn ẹ̀yà sí fún ọ̀sán wọ́n làwọn tó ní náà. Inshallah ẹ jẹ́ kí a tẹ ọwọ́ wa. Àtàwọn tá wà pẹ̀lú wọn àtàwọn tá jókòó sí ibà iná ẹ̀ka tẹ ọwọ́ wa nípa tó bá ka yà sí náà ọlọ́run ọba kó máa jẹ́ ẹ̀ṣọ́ fún wa kó máa jẹ́ ẹ̀ṣọ́ fún àwọn ọmọ wa òbí tá a bá wà ìṣe ọlọ́run ọba àpò ọlọ́run kó má jù sí ìkọ̀ọ̀kan wa. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد قالوا على كفرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم هل لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب اللهم مثلا أصحاب القرية السجال المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاهركم معكم أئن تركتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يدروني بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني زال في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنه إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مدعون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها
فخرجنا منها فمنه يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ملكت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممن تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم ليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن من ذرية في الفلك مشين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صرخي لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ولا يشاء الله أطعمهم لأنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ما تزال إن كنتم صادقين ما يذكرون إلا صيحة واحدة تحصوهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد ربنا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضطرون فاليوم لا تسلم نفس شيئا ولا تسامى إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أصحاب في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتبعون سلام قولا من رب رحيم وأنت صيام المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن كنا على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولا نشاء لمسخنا ولا مكانتهم وما استطاعوا من إياه ولا يرجعون وما نؤمن نقص بالعرق أفلا يعقلون وما لم نعن شيعا وما ينبغي له إن هو إلا سكر قرآن مبين ينزل من قال هيا ويقول على الكافر أولم يرى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وصلنا لهم قبل يعقوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصيرا وهم لهم جند مدعون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يزرع وإلى ربه قل يحيي الذي أنشأه لكم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الجبال نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Both hands. Both hands. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادرك كيدهم في نورهم اللهم ادرك كيدهم في نورهم اللهم ادرك كيدهم في نورهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علم الله بمن شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهدمهما هو العلي العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحفيظ 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 ولا يهود بسوما ولا يهود بسوما ولا يهود بسوما وهو العلي العظيم وهو القائل فوق عباده فذا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون إن نذكر الله حفيظ حافظ الله حفيظ حافظ الله حفيظ حافظ وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين بل هو قرآن مجيد في الله محفوظ بل هو قرآن مجيد في الله محفوظ بل هو محفوظ وإبزا من كل شيطان مارد وإبزا من كل شيطان مارد وإبزا من كل شيطان مارد وإبزا ذلك تقديم العزيز العليم وإبزا ذلك تقديم العزيز العليم وإبزا ذلك تقديم العزيز العليم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط ولا يحق المكر سيء إلا بأهله ولا يحق المكر سيء إلا بأهله ولا يحق المكر سيء إلا بأهله ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل المفسدين والله يحسبك من الناس والله يحسبك من الناس والله يحسبك من الناس كلما أوقدنا الرفاء الله كلما أغنى الرفاء الله كلما أغنى الرفاء الله فالله خير حافظا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سيزامل الجمع ويولون الدبر سيزامل الجمع ويولون الدبر سيزامل الجمع الدبر واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. nísìn òun náà ni kí a farabalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí a fi ara balẹ̀ tó da púpọ̀ àwọn ọmọ yẹn náà ká tọ́jú wọn lókè àwọn tó fẹ́ ṣe presentation náà I have the honor and privilege to call upon my dearest son. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ dáhùn mo ti parí ẹ̀. Ọmọ ẹni ò ṣe ní bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Bá mi kọrin, bá mi kọrin. Now, inshallah, I have the pleasure and honor of introducing to you Mubarak Abdulhamid, who is going to recite Surah Al-Fatiha to us and its meanings, inshallah. Let's say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي مبارك الدامي أريد أن أقرأ لكم سورة الفاتحة وأمانيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the most benevolent, ever merciful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise be to Allah, Lord of all the worlds.
Ar-Rahman Ar-Rahim, most beneficent, ever merciful, Malik Yawmiddin, King of the Day of Judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we turn for help. Ihdina siratal mustaqim. Guide us, O Lord, to the path that is straight. Siratal ladina an'amta alayhim, the path which those you have blessed. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Not the path which those you have Not the Prophet, those who have run your anger, nor those who have gone astray. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You said Ismi Mubarak Abdullami. What is the meaning of what you said in Arabic? What is the meaning of that? My name is Mubarak Abdami, and I would love to recite to you the meaning to the Fatiha and its meanings. Ajibalodo Ọlọ́run ọba ọlọ́pàá wa ṣe wọ́n ní wọn lálùbáríkà àti gbogbo wa náà lọ́wọ́ ọba èyí tí a bá wọn nídìí ẹ̀yìn ọlọ́pàá ju ẹsẹ̀ wọn kúrò mẹ́ẹ̀ ọmọ táwọn bá fún wa ọlọ́pàá fi wọn bú wa ọlọ́pàá fi wọn pa wá lẹ́kùn ọlọ́pàá ọba ọmọ náà kó dàgbà kó sàbá àtìyá lọ mo ò ní ẹfọwọ́ sí lápò mo ò ní ẹfọwọ́ sí lápò nítorí máa gba gbogbo ẹni máa kó sápò ètò náà kọ́nà kó ṣe wọn lálùbáríkà ẹ̀ka ṣe inú àtẹná fún Mubarak. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Our daughter here, our sister here, who is going to give us this very short talk on jihad, the meaning of jihad in Islam, and she's going to correlate that with terrorism. May Allah make it easy and possible for her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zainab and I'll be talking to you about how I'm proud to be a Muslim and the critics of Islam. Muslims are mostly to be seen as terrorists, intolerant, violent, but this is all wrong. We need to go back to the meaning of Islam. Islam is derived from the root of Selma, which means peace, purity, submission, and obedience. But to me and you, it means submission to the rule of Allah and obedience to His law. There are 5 pillars of Islam, which are Shahada. Shahada is the oneness and holiness of Allah. Salat. Salat is getting close to Allah by praying 5 times a day. And zakat is to give to charity to people who are less fortunate than us. Hajj is going on a journey to the holy pilgrimage. Ramadan is fasting for 30 days. This is where Muslims come together as one and fast. What is jihad? If you ask me, it means striving and struggling. To call people and preach to them and talk to them, but not with violence. Making them acquainted with what Islam is actually about. Allah said, invite all to the way of thy Lord, with the wisdom and beautiful preaching, and argue with them in ways that are best and most gracious. For thy Lord knoweth best, who have strayed from his path, and who received guidance. This saying means we should talk to people and settle our disputes in good and best and gracious ways. Violence is not the best. The Prophet Muhammad ﷺ said, no Muslim can order a war except the acceptance of the whole Muslim. Muslims are one. There is no individual Muslim that can say, let's order a war. He said, shall I tell you something that is best than all deeds, constitutes the best act of pity in his eyes of your Lord, elevates your rank in the hereafter, carries more virtue than spending of gold and silver in the service of Allah, or taking part in jihad as slave or being slain, the path of Allah. They said yes, it is the remembrance of Allah, which is zikr. We should all try to take part in eliminating the ugly, the selfish, the ferocious of the characteristics of the ego.
and take part in the remembrance of Allah. How is Islam portrayed today? Islam are seen are people who don't live with freedom, who are not free to do whatever they want. But freedom is not doing whatever you want. It's doing what is right according to the will of Allah without fearing of other people. Thank you. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba fún owó ńlá tó wá fún wa yìí. Ṣé rí èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kékeré lẹ ti máa mọ̀ wọ́n. Ṣé rí tí a bá ti ń fún àwọn opportunity bá ẹ jẹ́ ká máa ṣe irú kọ́tà ń ṣe ìfọ̀n ọmọ wa ohun táwọn Christian máa ń ṣe nìyẹn. Kò sí Christian ọmọ Christian tó ní kọ́ bá jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́fà as some people for the God so loved the world and has given his only begotten son and whosoever believeth in him shall not perish but have what? Eternal life. Wọ́n ti asórí and is already confident láti sọ fún ẹ pé Jésù sẹ́ ọba ni. Tó bá mọ̀ òkú ní bẹ́ẹ̀ni tó bá sọ̀tàn mi fún I will ask my pastor. But ẹyọ kan yẹn he has the confidence to also compete and win more and evangelize. So ìyẹn òun náà la bẹ̀rẹ̀ fáwọn ọmọ wa yìí. Ẹ ká máa jẹ́ kó wọ́n lè face. Ọmọ mi sọ fún mi pé that you sure I can face the crowd. When you can face, don't look up, just look. Just don't look up. And alhamdulillah, òun náà ní tó ti ṣe yìí. Òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ yìí. Tọ́lá tó ṣe next 2 months, tó ṣe next 3 months, they will develop that courage. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ courage yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa gbé wọn dé school. Ọlọ́run bá ṣe rán fún ọ. Zainab Bua, let's pray for you. Ọlọ́run bá wa ṣe lọ́mọ òdùdú fún bàbá àti ìyá wọn. Ọlọ́run máa yẹ kó ṣe kí wọ́n máa wọlé ọ̀nà kó ṣe lé wọ̀. Gbogbo tó máa kà ní ìwé ọlọ́run àti àgbáríkà sí. Ó ṣe lè gbé tó láyé ọlọ́run yẹn kí bàbá àti ìyá kó wọn sáré. Àtàwọn ọmọ ti gbogbo wa náà fà. Láti àtẹ̀yìnà. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Now, ohun tó ṣẹ́kù sí ni láti kéèké láti ya fọ́tò. Tàbí láàrin 15 minutes kan parí ẹ̀, àwa ṣe ojú bá lọ.